Welcome to the verb of the day with simple and easy Arabic. Shower. Shower as an imperative masculine. اتحمم. اتحمم. This is how we conjugate the verb in the present tense. أنا بتحمم. أنت بتتحمم. أنتي بتتحممي. أنتو بتتحمموا. نحن منتحمم. هو بيتحمم. هي بتتحمم. هنن بيتحمموا. Let's see how we conjugate the verb in the simple past. أنا تحممت. أنت تحممت. أنتي تحممتي. أنتو تحممتوا. نحن تحممنا. هو تحمم. هي تحممت. هنن تحمموا. Let's put them in sentences. Because of the existing heat in Beirut, one must shower 3 times every day. بسبب الشوب الموجود ببيروت الواحد لازم يتحمم 3 مرات كل يوم. The water is not hot. I can't shower. المي مش سخنة. ما فيني اتحمم. When I return, I will shower immediately. بس ارجع رح اتحمم فوراً. Become a Patreon to get access to much more study material. Check it out now! Did you enjoy this video? You can support us by liking and subscribing. Thanks!